So 1 plus 1 by 3 మనకి ఏమవుతుందంటే 4 by 3. 3 1s are 3, 3 plus 1 4 by 3 base 3 plus log 5 by 4 again base 3 plus log 6 by 5 and so on up to log 243 by 242 base 3. And we know that log m plus log n can be written as log m into n. ఇలాంటివి మనకి లాగ్ లో అడిషన్ వస్తే కంబైన్ గా లాగ్ లోపల ఏమవుతాయి మనకి సింగిల్ లాగ్ లో రాస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బికమ్ log 4 by 3 into 5 by 4 into 6 by 5 and so on up to 243 by 242. Now each denominator in the second fraction will be cancelled with the first numerator in the first fraction, previous fraction. So 4 4 cancel, 5 5 cancel. ఆ లెక్కన నెక్స్ట్ నెంబర్ తో ఈ 6 క్యాన్సిల్. ఆ లాస్ట్ లో 242 ముందర దాంతో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగిలింది మనకి 243 by 3 బేస్ 3. చూడండి ఈ బేస్ వేరు ఇక్కడ వేరు 3 వేరు. సో log 243 by 3 base 3 381 జరుగుతుంది. సో log 81 to the base 3 and 81 can be written as 3 power 4 to the base 3. This 4 will come front side and will become log 3 to the base 3 which will become 1. 4 1s are 4 is the answer.